Learning Spanish involves understanding versatile verbs that can change meaning depending on the context. One such verb is dejar. We commonly translate it as to leave or to allow, but in this video we'll break down the various meanings and we're going to show you some examples to make these different applications clear. So, hello everybody and welcome back to Spanish with earlearn. Yo soy Lorena, and if you're liking this video, please give us a thumbs up, subscribe, and download the earlearn app. Today I'm going to teach you the many ways where you can use the verb dejar. So let's start with the first one, dejar, to leave. In many cases, dejar simply means to leave something or someone behind. For example, voy a dejar las llaves en la mesa. Or another example, dejé a mis amigos en el parque. Another meaning of the verb dejar is to allow or to let someone do something. It is used similarly to allow or to let. So let's see. It is often followed by an infinitive verb. For example, mis padres no me dejan salir tarde. Or, ¿me dejas usar tu teléfono? Another use of dejar with the preposition dejar de plus infinitive will mean to stop doing something. Okay? For example, voy a dejar de fumar. Or, deja de hacer ruido, por favor. Now, dejar as to leave behind emotionally or physically, right? So, you can use dejar to imply leaving something behind in a more emotional or long-term sense. For example, a job or abandoning an habit or moving on from a relationship. Let's see some examples. Decidí dejar mi trabajo para estudiar. No quiero dejar a mi familia. Let's see other common expressions with dejar, okay? We're going to use it here in a figurative sense. For example, dejar caer, to drop something. Like, it can be literally or metaphorically. For example, dejé caer mi taza de café. Dejar en paz, to leave someone in peace, to live alone. So, déjame en paz, por favor. Okay, before we continue, let's go to the earlearn app. Let's quickly recap everything we have learned so far. The bus stop, translated to Spanish. Parada. La parada de autobús. True or false? In this image, is this el metro? The bus or the subway? Autobús. ¿El autobús o el metro? Okay. ¿Dónde está mi carro? El autobús, un autobús. So we need to match them. El autobús would be. El autobús. And a bus. Un autobús. Perfect. Where is the bus stop? ¿Dónde? Parada. ¿Dónde está la parada de autobús? Now translate the sentence. The car or the subway? El carro. O. ¿El carro o el metro? Perfect. El metro. El metro. Okay, now we need to fill in these buckets, small buckets. Autobús. Perfect. Okay, let's do a little bit of practice. We're gonna do a little bit of listening. I'm gonna tell you some phrases where you can listen the verb dejar. Are you ready? Voy a dejar los documentos en la oficina. Mis amigos me dejaron esperando en el restaurante. ¿Me dejas abrir la ventana? Hace mucho calor. Por favor, deja de gritar. Estoy tratando de concentrarme.
Ella dejó su trabajo para viajar por el mundo. No puedo dejar mis cosas en la casa de alguien más. Déjame ayudarte con las bolsas. Mis padres no me dejan salir hasta tarde. Dejé mis llaves en el auto. Decidí dejar de comer comida rápida. Deja que te explique cómo funciona esto. Déjame en paz. Estoy cansado. Voy a dejar mi teléfono aquí mientras voy al baño. Dejó a su perro en casa mientras iba de compras. Nos dejaron ir temprano del trabajo hoy. Okay guys, now you know when to use the verb dejar. So, leave me a comment, give me thumbs up, like this video, whatever, share it with a friend, subscribe to this channel, download the earlearn app, and I'll see you the next one. Thank you. Adios.